Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Swedish ebook before it's gone. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier, and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are 3 proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember, the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 common words, also known as our core list. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors. Plus, tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speak real Swedish from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at SwedishPod101.com. Hi everybody, welcome to Swedish Pod 101. It's time for another class, another lesson in the Swedish language.
And I'm Hannah, talking to you from Sweden. Today we're gonna go through some very basic words, some foundations. So let's get started with the words. Hey, hello. Very basic, simple. You say hey, it works for everybody, whoever you meet. You say hey and they will probably respond with another hey back to you. God morgon. Good morning. Bit more formal, nice and polite for the mornings. Means the same as in English, means good morning. God eftermiddag. Good afternoon. Same, polite and nice, but of course used in the afternoon. And again, it's the same meaning as in English. It means good afternoon. God eftermiddag. Good afternoon. God natt. Good night. Most of the time it's used for when you're going to sleep. So when you wish someone a nice night, good night's sleep, this is what you say. Vad heter du? What's your name? Very easy, we're not that formal in Sweden, so and again it's the same meaning word by word. It means what's your name? You ask what someone is called. Jag heter Hanna. I'm Hannah. Meaning is just my name is Hannah, and I do of course recommend you to not say Hannah but use your own name instead. It might get a bit weird if you just copy my name. Unless your name is Hannah, of course. Trevligt att träffas. Nice to meet you. Same meaning as in English again. Always you can use this when you meet someone, like when you introduce yourself. But you can also use it when you say goodbye and you want to tell them that it was nice getting to know them, nice meeting them. First time or every time. So there's no wrong time for using this one when you want to tell someone that it was nice seeing them. Hur mår du? How are you? Nice and easy short phrase. Sometimes in Sweden we do respond like, oh, it's all good, even though it's not. And sometimes if you know someone closer, they probably give you a more thorough explanation, tell them a bit more about what's going on in their life. So this can either be just a polite phrase or when you sincerely mean to, find out more about what's going on in someone's life. Jag mår bra tack. Och du? I'm fine thanks. And you? Yeah, so maybe this is the polite version of the answer if everything is good, or if everything is good. So this is just the most common way to respond if someone asks you like, what's going on? It's all good. I don't want to go too deep into whatever is going on in your life, but it's nice and polite. And of course it ends with asking someone back how they are. Snälla. Please. In Swedish, we use this word snälla. It's the meaning of snäll is nice, kind. And sometimes we use the word for thanks instead, like in the end of the sentence, like, can you pass me the salt, please? We say tack, thanks, instead of this word. But you can swap them. You can use either of the two and it's still going to be a nice way of asking someone to maybe help you or answer a question or something. Tack. Thank you. Here we go with this word. Tack. Thank you. Or thanks. I would say that it's more like thanks. It's the short, nice, not very formal way of just saying thanks. I think maybe this is the most useful word in any language. Don't you think? Like every time if someone helps you with the door or something, you can thank them. And that's one of the first things for me, at least, that I want to learn how to say in the language. Thank people for helping me. Varsågod. You're welcome. Maybe you help someone sometimes and they say thank you for helping them, holding a door or something. I guess in almost every country it's like the norm that you maybe, if someone is carrying a lot of stuff or
someone elderly walks by, you hold the door for them. And in Sweden, if they say thank you, you reply with this phrase for you're welcome. So, varsågod. You're welcome. Ja. Yes. It's just yes, you know. When you want to say, you can add the yes please, ja tack. But it's just yes, easy. Nej. No. Also, nej, short and easy, is just the word to say no. You can add the politer version, say no thanks, then you just say nej tack. So this is actually fun. You can combine the words in this lesson a lot to create more polite sentences. Okay. Okay. So this one you kind of already knew if you know the English version, and I've heard that okay is one of the most common words in the world these days. It's used in a lot of languages, almost the same pronunciation, almost the same spelling as well. So, okay, that one always works. Ursäkta mig. Excuse me. For when you want to maybe walk by someone is standing in your way, like maybe accidentally blocking a door or something, you just want to politely ask them if you can step by or if they could move to the side, then you use this one. Also, if you want to get attention, you use this, like, excuse me, to get some attention. Maybe in a restaurant or something like that. Förlåt. Sorry. Maybe almost as useful as knowing how to say thanks. You can say this, I'm sorry. And this is maybe more on an emotional level than the phrase for excuse me. It's a bit similar to English there too, I think, that you use. This is more like serious, maybe deeper level. Maybe you hurt someone, or it doesn't have to be like that super emotional, but maybe you accidentally hurt someone. Then you say sorry. Vad är klockan? What time is it? So in Sweden we don't use the AM PM, but we use the 1, 2, 3, 4. Then we say 13, 14, 15 hours for the afternoon time. And so that's also a good thing to remember when asking about time, that maybe someone will tell you, oh, it's 14. Then they actually mean 2 p.m. So that's a good fact to have when you ask for the time, so that you understand what they tell you. Var är toaletten? Where is the restroom? Good one to know, you all. I guess you've sometimes been somewhere and you really needed a restroom. I think that's like part of being human. And then asking for it in the right language can actually be crucial not to have an accident. So actually, as you might have heard when I said it, it's quite similar to the word toilet. So toilet. So you can probably use toilet and get around, but it's always good to know how to ask for this. Vänta ett ögonblick. Wait a moment. Maybe in a restaurant or in a store, if you order something or buy something, they just need to, fix something before they can help you. Then this is what they will tell you, to just wait a moment. And hopefully it's just a moment and not longer. Hur mycket kostar det här? How much is this? So except for getting food, maybe the next thing you need to solve when you're traveling is to buy some things, do some shopping. And then, of course, in Sweden we don't haggle. So when you ask for the price, you'll get what you're expected to pay. There are a few exceptions to this, like a few markets where you can haggle and discuss the price, but most places it's just fixed. So when you ask for it, you'll get the answer you need. Kan jag få notan, tack? Could I get the check, please? This is for asking to pay. In a restaurant, you can just raise your hand and ask for the check and you'll be able to pay. Kan jag få notan, tack? Could I get
The check, please. Hjälp. Help. I hope you don't have to use this one anytime at all, because it might mean that you're in a tricky situation. But if you do end up in one, it's of course useful to be able to scream for help. Quite similar to the English one, hjälp. So just hjälp, and hopefully someone will run over and help you with whatever it is that you're getting yourself into. Actually, Swedes can be a bit, maybe they won't approach you if you look like you don't need help. So if you like pretend that you're okay. So it's actually good to ask for it if you need it. Vi ses senare. See you later. This is, it can either mean that you will see each other later, but you can also just use it to be nice, like, you know, hope to see you later, but you just say see you later as if you will actually see them. But it's kind of a nice way of saying that you hope to see them later. So, vi ses senare. Or, as you would usually say, actually in Swedish, you would say vi ses sen. Sen, instead of senare. So that's a shorter version. A bit more of slang, but you can maybe start with the correct one. Hej då. Goodbye. Short and easy, a version of the hey that we used to say hello. You add a little part in the end, and you can use this for anyone. It's also like, doesn't matter if they are older or younger or anything like that. Use the same word. And this was the end of the lesson, top 25 phrases in Swedish. I hope you learned some of them already, and that you'll take your time to go out and practice short, easy phrases that will make you sound a bit more nice. And the Swedish people, of course, like everybody, appreciates when you use some of their language. Remember to like, subscribe, and comment on Swedish Pod 101, this channel, and also head over to swedishpod101.com to learn more free Swedish. I hope you're still having fun with the language. I am. Hej då, bye bye! En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte. Vilka 2 tabeller använder han för sin presentation? Var snäll och titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste 3 åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram till oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste 3 åren. Och om vi fortsätter att öka vår försäljning så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och augusti var rätt effektiva. Jag förstår. Men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september. Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning. Vilka 2 tabeller använder han för sin presentation? En man redovisar för sitt företags försäljningsutveckling på ett möte. Vilka 2 tabeller använder han för sin presentation? Var snäll och titta på handouten. Den vänstra tabellen visar vårt företags försäljning under de senaste 3 åren och försäljningsprognosen för detta år. Och den högra tabellen visar försäljningen per månad fram till oktober detta år. Låt oss nu titta på den vänstra tabellen. Den visar att försäljningen stadigt har ökat under de senaste 3 åren. Och om vi fortsätter att öka vår försäljning så kommer den totala försäljningen för det här året vara en ökning i förhållande till förra året. Härnäst ska vi titta på den högra tabellen. Den högra tabellen visar att kampanjerna som vi körde i april och augusti var rätt effektiva. Jag förstår. Men försäljningen minskade efter kampanjerna i maj och september. Ja, men den här typen av tillbakagång är oundvikligt. Jag förväntar mig att den årliga försäljningen för detta år kommer visa på en ökning i förhållande till förra året om vi fortsätter att öka vår försäljning.
En man ska skaffa ett medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgnar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen. Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar? Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 6 till 10 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18 till 23. Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet. Precis. Medlemskapet för tidiga morgnar är populärt bland människor med 9-5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen ifall du bara vill använda en av dem. Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar men hela dagen på helgen? Jag är ledsen, men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap, är jag rädd. Okej, jag tror inte att jag kommer upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? En man ska skaffa ett medlemskap hos en träningsanläggning och får information om dess policy. Vilken typ av medlemskap kommer han att välja? Låt mig först förklara vår klubbs olika typer av medlemskap som finns beskrivet i den här broschyren. Vanliga medlemmar kan använda gymmet och poolen när som helst varje dag i veckan. Men vi erbjuder även ett medlemskap för tidiga morgnar då man endast kan använda anläggningen tidigt på morgonen och ett medlemskap för kvällar för människor som bara vill komma på kvällen. Vilka tider gäller för medlemmar med medlemskapet för tidiga morgnar? Medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan använda anläggningen från 6 till 10 och medlemmar med medlemskap för kvällar kan använda den från 18 till 23. Okej, så medlemmar med medlemskap för tidiga morgnar kan komma förbi och använda anläggningen på väg till jobbet. Precis. Medlemskapet för tidiga morgnar är populärt bland människor med 9-5 jobb. Och vi erbjuder även medlemskap för bara gymmet eller bara för poolen ifall du bara vill använda en av dem. Jag vill använda både gymmet och poolen. Jag tror att jag kommer använda gymmet tidigt på morgonen innan jag åker till jobbet på vardagar och poolen på helger. Har ni ett medlemskap som endast gäller tidiga morgnar på vardagar men hela dagen på helgen? Jag är ledsen, men vi erbjuder inte ett sådant medlemskap, är jag rädd. Okej, jag tror inte att jag kommer upp så tidigt på helgen, så jag väljer den här typen av medlemskap. En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det. Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Får se nu, vad mer? Har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? En man och en kvinna pratar om förberedelserna inför en presentation som de ska hålla på deras kontor imorgon. Vad är det som kvinnan ska kolla direkt efter att samtalet är avslutat? Okej, jag tror vi nästan är klara inför presentationen imorgon. Bara några saker till. Mötet börjar prick 9, så kan du dubbelkolla mötesrummet idag. Jajamensan, jag har redan kollat det.
Okej, perfekt. Har du kollat så att projektorn fungerar som den ska? Jag tänkte kolla projektorn imorgon bitti när jag har min bärbara dator. Nej, vi måste kolla det idag. Vi kommer inte ha tid att hålla på med det imorgon om det är några problem. Så se till att kolla projektorn idag. Det är det allra viktigaste, okej? Jag ska göra det. Och fixade du kopior av de där handoutsen? Tanaka ordnar det nu. Får se nu, vad mer? Har du kollat whiteboarden? Ja, det har jag. Ibland så finns det inte tillräckligt med bläck kvar i pennorna. Har du haft möjlighet att kolla dem? Inte ännu, men jag ska se till att göra det sen. Ja, var snäll och se till att du gör det idag. En man och en kvinna väljer hotell. Vilket hotell kommer de att välja? Vi måste bestämma oss för vilket hotell vi ska välja för vår resa nästa månad. Okej, vi kollar internet. The Ocean Hotel ligger nära stranden. Det står att det är $120 per natt per person. Och du får en bufféfrukost. Vad tycker du om The Pine Hotel? Det är $80 per natt. Jag vill inte slösa så mycket på boende. Men The Pine Hotel ligger långt från stranden och från centrum. Och det står att du måste betala för wifi. Vad sägs om The Sunrise Hotel? Det kostar vanligtvis $140 per natt. Men det har en kampanj nu och vi kan stanna en natt för $90. Det ligger mellan stranden och centrum. Plus att det har gratis wifi. Låter bra. Vänta. Det står att den här dealen bara är för nästa vecka. Jag såg inte det. Så vad sägs om det här stället? The Royal Hotel. Det ligger mitt i centrum och kostar $100 per natt. Rummet ser inte så fint ut, men det har gratis wifi. Okej, vi bokar det hotellet. Det är redan fullbokat. Otur. Då tror jag det första är bäst. Är det fullt? Nej, det är det inte. Bra. Vilket hotell kommer de att välja? En man och en kvinna väljer hotell. Vilket hotell kommer de att välja? Vi måste bestämma oss för vilket hotell vi ska välja för vår resa nästa månad. Okej, vi kollar internet. The Ocean Hotel ligger nära stranden. Det står att det är $120 per natt per person. Och du får en bufféfrukost. Vad tycker du om The Pine Hotel? Det är $80 per natt. Jag vill inte slösa så mycket på boende. Men The Pine Hotel ligger långt från stranden och från centrum. Och det står att du måste betala för wifi. Vad sägs om The Sunrise Hotel? Det kostar vanligtvis $140 per natt. Men det har en kampanj nu och vi kan stanna en natt för $90. Det ligger mellan stranden och centrum. Plus att det har gratis wifi. Låter bra. Vänta. Det står att den här dealen bara är för nästa vecka. Jag såg inte det. Så vad sägs om det här stället? The Royal Hotel. Det ligger mitt i centrum och kostar $100 per natt. Rummet ser inte så fint ut, men det har gratis wifi. Okej, vi bokar det hotellet. Det är redan fullbokat. Otur. Då tror jag det första är bäst. Är det fullt? Nej, det är det inte. Bra. En man och en kvinna pratar om mötesrummets layout. Hur kommer de arrangera borden? Vi tar och arrangerar borden inför morgondagens möte. Okej. Ska vi sätta alla bord i mitten av rummet så att alla kan sitta mitt emot varandra? Nej, vi kommer att ha en gruppsession först. Så låt oss separera borden i 4 sektioner. 4 personer kommer att sitta i varje grupp. Okej. Och jag lägger några anteckningsblock och pennor på varje bord. Tack. Och vi kommer ha en kort introduktion där vi använder en projektor innan vi börjar sessionen. Så vi behöver en projektor här. Okej. Vi kommer också använda en whiteboard, eller hur? Är det okej om vi sätter whiteboarden bredvid skärmen? Tja, vad sägs om att sätta whiteboarden på motsatt sida av skärmen? Låt oss sätta den långt bak i rummet. Jag förstår. Och kom ihåg att ta tillbaka alla saker efter mötet.
Sätt ihop 2 bord och ställ dem i 4 rader. Hur kommer de arrangera borden? En man och en kvinna pratar om mötesrummets layout. Hur kommer de arrangera borden? Vi tar och arrangerar borden inför morgondagens möte. Okej, ska vi sätta alla bord i mitten av rummet så att alla kan sitta mitt emot varandra? Nej, vi kommer att ha en gruppsession först. Så låt oss separera borden i 4 sektioner. 4 personer kommer att sitta i varje grupp. Okej, och jag lägger några anteckningsblock och pennor på varje bord. Tack. Och vi kommer ha en kort introduktion där vi använder en projektor innan vi börjar sessionen. Så vi behöver en projektor här. Okej, vi kommer också använda en whiteboard, eller hur? Är det okej om vi sätter whiteboarden bredvid skärmen? Tja, vad sägs om att sätta whiteboarden på motsatt sida av skärmen? Låt oss sätta den långt bak i rummet. Jag förstår. Och kom ihåg att ta tillbaka alla saker efter mötet. Sätt ihop 2 bord och ställ dem i 4 rader. En man och en kvinna pratar om kontorsmaterial. Vad kommer mannen beställa? Du måste kontrollera kontorsmateriallagret och beställa saker som vi behöver en gång i månaden. Vi kollar det tillsammans den här gången med den här checklistan. Tack. Låt oss då börja med pappret. Det ser ut som det bara finns en låda kvar. Vi använder mycket papper varje dag, så vi beställer 2 lådor till. Okej. Skrivaren har slut på färgbläck. Ska vi beställa det? Och det är inte ett problem eftersom vi inte skriver ut dokument i färg. Gör vi inte? Okej. Det ser ut som att whiteboardpennorna har slut på färg. Ja, det måste ersättas. Vi får rabatt om vi beställer ett set på 5 whiteboardpennor, så det gör vi. Okej. Och kan vi beställa en mus samtidigt? Min mus verkar reagera långsamt. Tja, jag tror det beror på att batteriet snart är slut. Vi kollar hur mycket batterier vi har och beställer mer om vi inte har många kvar. Okej. Tja, vi har 3 batterier här. Du kan ta 2 av dem till din mus, men köp ett 6-pack batterier för att ersätta dem. Vad kommer mannen beställa? En man och en kvinna pratar om kontorsmaterial. Vad kommer mannen beställa? Du måste kontrollera kontorsmateriallagret och beställa saker som vi behöver en gång i månaden. Vi kollar det tillsammans den här gången med den här checklistan. Tack. Låt oss då börja med pappret. Det ser ut som det bara finns en låda kvar. Vi använder mycket papper varje dag, så vi beställer 2 lådor till. Okej. Skrivaren har slut på färgbläck. Ska vi beställa det? Och det är inte ett problem eftersom vi inte skriver ut dokument i färg. Gör vi inte? Okej. Det ser ut som att whiteboardpennorna har slut på färg. Ja, det måste ersättas. Vi får rabatt om vi beställer ett set på 5 whiteboardpennor, så det gör vi. Okej. Och kan vi beställa en mus samtidigt? Min mus verkar reagera långsamt. Tja, jag tror det beror på att batteriet snart är slut. Vi kollar hur mycket batterier vi har och beställer mer om vi inte har många kvar. Okej. Tja, vi har 3 batterier här. Du kan ta 2 av dem till din mus, men köp ett 6-pack batterier för att ersätta dem. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.